హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 23 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి లెసన్కి సంబంధించిన లింక్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మీరు ఎవరైనా ఈ లింక్స్ అన్నీ కూడా పీడిఎఫ్ రూపంలో కనుక కావాల్సిన వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి సంప్రదించగలరు. అలాగే మీరు ఎవరైనా అభ్యర్థులు ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ సంబంధించినటువంటి లోయర్, హైయర్, హై స్పీడు, అలాగే పోలీసు, కోర్ట్స్, సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, అసెంబ్లీ, పార్లమెంటు, ఇంటెలిజెన్స్, సిఆర్పిఎఫ్, ఇలా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించి మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం దానికి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం రండి. చూడండి, ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 23 ఏదైతే ఉందో ఆ డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. రెడీ, స్టార్ట్. స్పైస్, స్పైర్, స్పైక్స్, సెటైర్, సైట్, సైట్లెస్, passage, passages, tasks, desks, absorbs, rasps, oxides, vessels, muzzles, nasal, sense, senseless, senselessly, safe, savings, source, news, nuisance, sings, lessons, lacing, Nelson, slaves, snores, souls, dusty, tasty, cask, excuse, razor, visor, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ సంబంధించినటువంటి 23 సంబంధించి మీరు ఏదైతే షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ రాశారో వాటిల్లో కనుక ఏదైనా తప్పులు ఉన్నట్టయితే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. మీకు ఏదైతే పేజ్ నెంబర్ 32లో వీటికి సంబంధించినటువంటి సింబల్స్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది, దాన్ని మీ రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా పదం తప్పుపోయినట్లయితే వాటికి ఓవెల్ ఎలా పెట్టుకోవాలి, స్ట్రోక్ ఎలా రాసుకోవాలి, మిగతా సంబంధించినటువంటి అన్నీ చూసుకోండి. పదాలకు సంబంధించి నెక్స్ట్ టైంకి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇవన్నీ కూడా మీరు సరి చూసుకోవాలి. అలాగే స్పెల్లింగ్స్, వాటికి సంబంధించిన మీనింగ్స్ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అవి కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. మినిమమ్ మీనింగ్స్ చూసుకోకపోయినా కూడా స్పెల్లింగ్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. సో స్పెల్లింగ్స్ అనేది చూసుకోండి. సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. సో మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే మీకు ఏదైతే గ్రామలాక్స్ ఉన్నాయో వాటిని మర్చిపోకుండా ఖచ్చితంగా రాసి గుర్తుపట్టుకునేటట్టు స్టేజ్లో అనేది మీరు ఉండవలసి ఉంటుంది. అలాగే ఈ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, మనం ఈ డిక్టేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడం ద్వారా కూడా మీరు స్పీడ్ అనేది తొందరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో ఏదైతే సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ ఉందో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీ, స్టార్ట్. స్పైస్, స్పైర్, స్పైక్స్, సెటైర్, సైట్, సైట్లెస్, passage, passages, tasks, desks, absorbs, rasps, oxides, vessels, muzzles, nasal, sense, senseless, senselessly, safe, savings,
source, news, nuisance, sings, lessons, lacing, Nelson, slaves, snores, souls, dusty, tasty, cask, excuse, razor, wiser, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు కూడా మరలా ఒకసారి స్క్రిప్ట్తో మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా తప్పులు ఉన్నాయేమో ఓవెల్స్ పెట్టడంలో కానీ అలా ఏమైనా తప్పులు ఉన్నాయేమో చూసుకోండి. థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు స్పెల్లింగ్స్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. తద్వారా ఈ స్పీడ్ అనేది మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మరింత స్పీడ్తో ఈ డిక్టేషన్ అనేది ఇవ్వబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. స్పైస్, స్పైర్, స్పైక్స్, satire, sight, sightless, passage, passages, tasks, desks, absorbs, rasps, oxides, vessels, muzzles, nasal, sense, senseless, senselessly, safe, savings, source, news, nuisance, sings, lessons, lacing, Nelson, slaves, snores, souls, dusty, tasty, cask, excuse, razor, wiser, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇందాక మీద కొద్దిగా స్పీడ్ అనేది పెంచడం జరిగింది. సో లాస్ట్ టైం మరలా డిక్టేట్ చేస్తాను. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ అనేది పెంచడం జరుగుతుంది. సో మీరు చెప్తున్నాను కదా, ఈ వీడియో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీటెడ్గా మీరు రాసినట్లయితే ఈ స్పీడ్ అనేది మీకు అందుబాటులోకి అనేది వస్తుంది. త్వరగా రాయగలిగినటువంటి క్యాపబిలిటీ అనేది కూడా మీకు వస్తుంది. సో లాస్ట్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీ, స్టార్ట్. స్పైస్, స్పైర్, స్పైక్స్, satire, sight, sightless, passage, passages, tasks, desks, absorbs, rasps, oxides, vessels, muzzles, nasal, sense, senseless, senselessly, safe, savings, source, news, nuisance, sings, lessons, lacing, Nelson, slaves, snores, souls, dusty, tasty, cask, excuse, razor, wiser, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్తున్నాను. రిపీటెడ్గా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఈ స్పీడ్ అనేది మీరు అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. మీకు ఎంత వీలైతే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయటం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే స్పీడ్ డెవలప్మెంట్ అవ్వాలంటే ముందు గ్రామ్ లాగ్స్
ఈ వర్డ్స్ ప్యాసేజెస్లో వచ్చేటువంటి టిపికల్ వర్డ్స్ని మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. తద్వారా ఈ వర్డ్స్ అనేది ఎక్కడొచ్చినా కూడా మీరు ఈజీగా గుర్తుపట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే వాళ్ళకి మన ఈ ఛానల్ గురించి తెలియచేయండి. సో థ్యాంక్ యూ.